I just arrived with the bus here in Torroella de Montgrí, and now I'm going to take you around in the town. Ich bin gerade hier in Torroella de Montgrí angekommen mit dem Bus und jetzt nehme ich euch mit in die Stadt. Lasst uns mal zusammen schauen, was es hier alles so gibt. Voilà, je suis juste arrivé avec l'autobus ici à Torroella de Montgrí et maintenant je vous amène dans la ville. On y va. Ici vous voyez le château de Torroella de Montgrí. Arriba está el castillo de Torroella de Montgrí. Estoy arribando aquí con el autobús. Aquí está la estación de autobús y ahora vamos en la ciudad de Torroella de Montgrí. Ihr habt gerade oben auf dem Berg das Schloss gesehen von Torroella de Montgrí. Just saw above on the mountain the castle of Torroella de Montgrí. There it is, proudly on top of the mountain. What do we?
We are coming to the end of the part 1 of the walking tour here in Torroella de Montgrí. We are coming to the church Saint-Genis. Wir kommen zum Ende der Walking Tour hier in Torroella de Montgrí. Das ist ein Ort mit 11.000 Einwohnern und das ist die Kirche hier von Torroella de Montgrí. Voilà, on arrive à la fin du première partie du Walking Tour ici à Torroella de Montgrí. Aquí, nous sommes devant de l'église ou à côté de l'église de Torroella de Montgrí. Si tu as aimé, laisse un like, fais une subscription au canal. Compartez les vidéos d'autres gens, que peut faire aussi la belleza de Torroella de Montgrí. Ahora estamos al final del Walking Tour primera parte de Torroella de Montgrí. Das un like, haces una suscripción al canal, compartes los vídeos con otra gente, que ellos también pueden ver la belleza de Catalonia y de Torroella de Montgrí. Estamos antes de la iglesia. Give a like, subscribe to the channel, share the video that other people can see as well the beauty of Torroella de Montgrí. Abonniert den Kanal, teilt das Video, dass andere Leute auch die Schönheit hier von Katalonien und von Torroella de Montgrí sehen können. Bis zum nächsten Mal, es war ein großes Vergnügen. C'était un grand plaisir. It was a really nice pleasure doing this video. And have a look at the second part. Estuvo un placer hacer este video para ustedes. Y hasta las próximas. Adiós.